Dieses Chili con Carne schmeckt tief, würzig und unglaublich intensiv, genau wie in einer echten Kantine. Und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du es perfekt zu Hause kochst. Dieses Rezept ist kein schnelles Süßemenrennen. Hier bauen wir Geschmack auf mit Röstaromen, Gewürzen und der richtigen Zeit. Du brauchst Rindfleisch, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und eine gute Gewürzmischung. Die Zutaten sind einfach, aber die Zubereitung macht den Unterschied. Zuerst bereitest du alles vor. Zwiebeln fein würfeln, Knoblauch hacken und Paprika klein schneiden. Jetzt kommt der wichtige Schritt, das Fleisch richtig heiß anbraten. Es muss beginnen, nicht einfach nur gären. Ist die Zuwahl wird das Fleisch grastat braun und genau dort geht Geschmack verloren. Jetzt Zwiebeln und Knoblauch langsam anschwitzen, bis es weich und leicht goldbraun sind. Tomatenmark kurz mitrasten, das bringt tief und nimmt die Skir aus den Tomaten. Jetzt kommt die Gewürze dazu, Kümmel, Paprika und Oregano. Es geben dem Chili seinen typischen Charakter. Mit Tomaten und Brüthäblchen und Eels geht verrohren. Jetzt braucht das Chili Zeit. Lass es mindestens 45 bis 60 Minuten sanft kochen, so wird es richtig aromatisch. Die Bohnen kommen erst zum Schluss dazu, so bleiben es fest und die Sauce wird schöner. Ein kleiner Trick, ein Hauch Kakao macht die Sauce dunkler, runder und intensiver. Jetzt abschmecken, Salz, etwas Skir und Gewürz fein einstellen, bis es perfekt ausbalanciert ist. Servier den Chili mit Joghurt, frischen Kräutern oder Limette. Wie lange kochen? Mindestens 45 Minuten. Gewürz, Kümmel, Paprika und Oregano. Mit oder ohne Bohnen, beides ist möglich, je nach Geschmack. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, speicher es dir und probier es aus. Und denk daran, gut Chili braucht Zeit, aber es lohnt sich. Danke fürs Zuschauen. Lass gern ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Rezepte verpasst.